Tariki kenda mweri wa kanana mwaka wa 2022 a Kenya makiyumiria na namba nene itimini ria gukorwo makiruta wira wa uturia mathirirwo ni gatiba ya mwaka wa 2010 ya gukorwo magicagura atongoria aria megukorwo magithi na mbere na kumatongoria. Tariki kenda mweri wa kanana mwaka wa 2023 thegia ya urugari wa kiuteti guthi na mbere na kuonekana ugumire bururi wa Kenya. Miario ya wiguano gatagati ka ngwataniro ya Azimio la Umoja hamwe na Kenya Kwanza ikionekana riu gukorwo ikinyitithio thinga itemini ria kumenya mwerekera wa bururi gukorwo ari uriko. Tariki kenda mweri wa kanana mwaka wa 2022 metha ya mohoro ya Muthingi TV kihuru shafi gatho cia mwanya ni uri ukoretwo utirithaniti hamwe na ithuĩ tugikungwira mwaka umwe. Atiri ngajeire ho ni muhoko wakwa ate muthenya waku ni wa gutwarithia uwega na nini ndagiuka niguo ngumenyithie maria marikuo thiini ria iriko ya moro guku ni kwa Muthingi TV na gitio kinene tombe tomukire mamwe ma maria tukuhaririirie. The president and the deputy president, their salaries have been retained from where they were previously. Na mamwe mamaria tukuhaririirie ni ati minister thirikari nini margeto mishara guko mushara wa president na munini wake ukirugamiro hau. Miario ya wiguano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro kwambiriria nyumba-ini ya mishamanio ya Bomas guko thirikari gikinyiriria gutiri handshake egutafanio. Minister ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki gwikinya bunge-ini niguo gucokia ciuria nacio mbĩtĩka cia mathukuru ma secondary kuingira nduku ya keri kaunti-ini ya Kakamega. Hatire gajira ho kunate mutaburuko yuru aragukinyira na njira ya imwe kwa imwe live transmission turamemerekia kumaguku mushi munene wa Kenya Nairobi na takire gajira nukurokania na ithuĩ kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa Twitter ni @Muthingi TV na kukuria mwena wa YouTube no @Muthingi TV. Watotigira ndomereri ya kuguhe ko nitugukorwo tugikimia mukira na gitio kinene tukianjia mohoro mato ati kia uramati wa mishara gukorone kia nikio kiukaine ta SRC nigitariria ati mishara ya dudu ya maminista ne gukorwo ikiregwo ona thegia muritu maria mathiete na mbere na kugumira ituritiganite na makeria cia unyafari wa thirikari. Gukiri uguo ni matariria ati mushara wa President William Samoei Ruto hamwe na munini wake Rigathi wa ndugukorwo ukiregwo. Riboti iria tuhaririirio ni mwandiki witu wa Itherero wa Njoroge. Kiama kia ugai wa mishara bururi-ini nikio Sales and Remuneration Commission nigishamanitie umuthe guku mucii munene wa Nairobi makiaririria mishara ya aruti wira a muingi. 130 of the Constitution of Kenya 2010 with the mandate to set and regularly review the remuneration and benefits of state officers and to advise the national and county governments on remuneration and benefits for other public officers. Mutongoria wa kiama giki ni Welin Mengich ni atariria uria mathina ma COVID-19 magaruranirie maundu. Economic conditions occasioned by the COVID-19 pandemic, SRC in consultation with the National Treasury froze the salary structures for the first 2 years of the third cycle. That is 2021-22 to 2022-2023. In 2022, the economy sustained the growth momentum that started in 2021 after the recovery from the effect of the COVID-19 pandemic. Hence, a review for the third and fourth year of the review cycle. Ni akorirwo agitariria uria mishara egukorwo igikira kuria aria mari iguru na thi wa gicunje kia 50. The surveys revealed that gross salaries for some public service institutions are below the target 50th percentile, while others are above. Just to give you a quick summary is that state officers are at 45th percentile, state corporations are above at 89th percentile, civil service in both national and county governments are below
they are at 39th percentile. Teaching service is below at 36th percentile. Public universities are close to the target, they are at 49th percentile. Minista wa kigina goko bururi-ini niongereire na kuga ni mahingire mwaka wa 2022 na ithatu na kigina gia ciringi tiririoni 3.24 na nietariirie uria mahuthirite mbeca ici. The financial year, fiscal year 2022-23 on a very positive note, having collected and disbursed a total of 3.24 trillion shillings out of the revised estimate of 3.62 trillion. We did the following. We disbursed 100% of equitable share to counties amounting to 400 billion. That also included arrears of 1 month of 30 billion that were incurred in July because it was paid in the previous year. And so we paid 100%, including lagged 1 month for the year. We disbursed also the entire amount of allocation for National Government Constituent Development Fund, that's CDF, of 47.2 billion. We funded all arrears for cash transfers to orphans, vulnerable children, totaling 16 billion. And we have a directive from the Secretary President that this will have to be paid together with salaries or even earlier than salaries. We have started the month of July. And we have done well in fully paying our debt service. We are on course and we have not defaulted. We don't intend to default. And this month of July, we even paid heavily on external payments, including a major loan of about 63 billion to Exim Bank of China. Nimarekereirie na kuga ni mararuta wira munene niguo gukiria economy ya bururi na ni mahoete aruti aya a muingi gukorwo makiruta wira na kio niguo economy ya bururi ikorwo igiukira. Ngiribotera Muthingi TV riakwa ni Waithiriro wa Njoroge. Haya, tugithii na mbere ni ati muhari mweru wa mierio ya wiguano gatagati ga thirikari ro hamwe na mung'ethaniro mihuriro shafi muthenya wa umuthi nyumba-ini ya iciriro na makiria ya micemanio neri hari Bomas of Kenya riri mucini munene wa Kenya Nairobi. Maya mokite riri thirikari ithiete na mbere na gutamburukia guoko kwayo kuri mwahu wa Azimio thengia ya atongoria ngurani kuma miahu ino guthi na mbere na kuonekana ng'enda-ini cia gukaniria magikaniria miario miroro. Anthony Kimani wa Icung'wa na uria niwe mubunge wa Gikuyu na niwe mutongoria wa aringi bunge-ini ya gibururi no tanyitwo gutongoria mwahu wa Kenya Kwanza guko nake Stephen Kalonzo Musyoka no uria niwe mutongoria wa kiama kia Wiper no gutanywa gukana no gutanyitwo gukorwo gitongoria ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kenya Kwanza na ithinyiririe ati kwegia miario no gutiri ngeithi cia giceceng'a ikuhanika. Twamukire riboti yo kuma mundu gwitwo Chege wa Wanjohi. Miario ya wiguano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro ni yambiriirie weru muthenya wa umuthi. Miahu iyo iri igithondeka kamiti ya andu 15 kuma mwena wa thirikari uria uratongorio ni mutongoria wa aringi bunge-ini Kimani wa Icung'wa, naguo mwena wa mung'ethaniro ugitongorio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Mwena kumurika icunje citiganite cia gatiba ya bururi na muno makiria kumurika mabataro ma Kenya ona thengia ya mwahu wa thirikari kuga ati ndukwariria garama ya muturire. And we have indicated also that we will be engaging on the basis of mutual respect, all in the interest of our nation and not in any private interest or any personal interests, but everything that we shall engage on will be for the benefit of the country and the people of this great country. We, together as leaders from both sides, have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail in this process. I therefore wish to appeal to this gathering not to assemble in vain. I appeal to all of us to commit that we shall not let our people down and that we shall put our people's interests first.
Mĩario ĩyo ĩtanyĩtwo gũtwarithio na mbere mũthenya wa gatatu wiki yũkĩte, makĩranĩra gũtwarithia mĩario ĩyo na njĩra ya gĩtĩo, ũigĩrĩrĩki, ũndũ ũmwe na waragania. We have held a very successful meeting this morning, and as indicated, we have agreed that we will begin the dialogue process once we frame the agenda items, and I think we should be ready with that by Monday. As agreed, we will have the secretariat that will be supported by Parliament for secretarial services. We also have technical committees backing up each of our teams. We are committed to the search for justice, for unity, for peace and prosperity for our country, in accordance with the ethos, the values, the principles and provisions of our constitution. Mĩario ĩyo yũkĩte thutha wa mũtongoria wa bũrũri wa Nigeria Olusegun Obasanjo kũria atongoria a mwahũ yerĩ kũiguana handũ-inĩ wa njohi. About to sit and discuss. There will be a briefing. Haya, thegio mũno mũndũ gwĩtocege wa njohi nĩ riboti hiyo. President William Ruto na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa bũrũri nĩ atirihire icera rĩake rĩa ndukũ ithano gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya mũthenya wa ũmũthĩ. President William Ruto ambĩrĩirie thabarĩ yake mũthenya wa ũmũthĩ na kũrugũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere akĩenda na njĩra ya kũhingũra thibitarĩ mwerũ wa gĩkĩro kĩa level 4 kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri, na thutha ũcio acoka gũthiĩ matũra matiganĩte arĩ hamwe na gĩcũgũ. Gũkĩrĩ ũguo, President William Ruto nĩ ateanĩirie na njĩra nene andũ arĩa mararũrũngana akiuga atĩ tiyo njĩra ya gwetha kĩhonia ya kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre gũkũ agĩteanĩria na njĩra nene ingĩithi cia handshake na iria ingĩtanywo nĩ mwahũ wa Azimio la Umoja, ona thengia ya mwahũ ũyũ kuga atĩ ndũrĩ na bata na ngeithi ta ici. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gatano na wa mũthia icera-inĩ rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Ruto nĩ athire na mbere na kũrugũria tabarĩra citiganĩte arĩ hamwe na kũhingũra thibitarĩ ya Narumoro kaunti-inĩ ya Nyeri, ũndũ ũmwe na kũrugũria waki wa nyũmba cia raithi mwena wa gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akĩarĩria mũingĩ matũra-inĩ mau, Ruto nĩ akumithĩtie mĩrũrũngano ya mũng'ethanĩro ĩrĩa yarĩ kuo, na makĩria akiuga atĩ gwĩtĩkĩra ngeithi cia ũrũmwe na mwahũ wa mũng'ethanĩro. Ndeto ĩyo nĩ nyingĩ ya kwamba unajua wamezoea tabia mbaya, wanalete fujo ati ndio wapate kitu. Walilete fujo kwa Moi wakapatiwa cooperation, wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate, wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii ya hasla hii hiyo wasahau na wasahau. Ndeto ĩyo nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ atongoria arĩa magarĩtie arĩ hamwe na mũnini wake Rigathi Gachagua, na angĩ aingĩ makiuga atĩ o marenda ũthii wa na mbere na thayũ no ti ngeithi. Hii mzee akitendawili analeta shida, ona vile utafanya, awache sisi kusumbua. Sasa kazi, mimi niko kazi ya kutosha, nipewe kazi ya kutosha. Nimepewa tayari. Rais, nataka hata unipunguzie kazi kidogo, ndio nipate nafasi ya kuja hapa nyumbani kutembelea watu. Na mimi nitauliza kwa Kiswahili mdosi wangu asikie. Nyinyi kama watu wa Narumoro, mnataka handshake? Mnataka handshake? Nyinyi mnataka watu ya serikali kupitia kwa dirisha? Na ile salamu ambayo inakubalika ni ile salamu tulifanya na HE with Dr. William Ruto na Rigathi. Hakuna salamu ingine. Atongoria acio makĩria nĩ magĩrĩire Ruto nĩ wĩra mwega ũrĩa araruta bũrũri-inĩ, nake akauga atĩ ndekũgũagũa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Wewe umeamua kelele itasikika kwenye mtu ya wheelbarrow akikologa akijenga nyumba ya housing. Umeamua tutasikia kelele ya mkulima na ng'ombe na doo maziwa ikianguka. Umeamua tutasikia kelele ya matinga ikilima barabara. Na hiyo ndio kelele wananchi wanataka kusikia. So, Your Excellency, thank you so much. I have walked with you the long journey. Wewe umefungua miradi mingi sana hapa Kieni, mabarabara zote. In fact, it was very difficult for me to campaign against you. Wewe rais ni wetu, na sisi tulikuchagua tukijua nini tunafanya. Tulijaribu kushawishiwa na yule rais wetu. Makĩria Ruto nĩ acokeirie mũingĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũmũthura. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Triza Wainaina.
Thegio muno mundu gwitwo Triza Hwainaina ni riboti ona atakire ngaje ho President William Ruto ni akireke icura ria keri andu kuithano gitaru-ini kia Mount Kenya na tugakihoka ati aikari gitaru gikiru ni makorwo makigunika na tafarira itiganite thegia ya makumbe mauteti maria makoretwo magithi na mbere na kuonekana ririkana ati gitaru giki ni kimwe gia gitaru kiria giathurire President William Ruto na njira nene githurano-ini kihituku kia tariki 9 mweri wa kanana mwaka muhituku muthenya to mothe wa 2023 tugathina na mbere ati dereva wa turere mwene iria ari ya gukua maguta ni akwire hau wa mothe kana makiria kiroko kia mothe na thutha wake kuhia thutha wa turera iria egutwarithagia gutemwerekera na gucoka kugaragara maita maigano na mbere ya kugutha gikingi gia thitima na gucokereria kana gucoka kumuda mwaki munene kurigana na atwarithia nduthi na reme yoneire gicanja gikini mugire atigeria ria uria kugeria guthara dereva uyu ni ringire ihiga kuona ati matingihotire kumana na mwaki munene gukiri uguo gana gukiri uguo mutino uyu hanikire barabara-ini nene ya Webuye guthie Malaba guku ni kaunti-ini ya Bungoma kamanda wa borithi gicigo riu nikitie ritana kuri matereba metikire gukorwo makirora na makiria mahinda-ini ta maya kuri na gibii barabara-ini matigakorwo makihingisha na makiria kumana nao gukorwo makiona kibimbe na ningi magakorwo matari na wigiririki. Mbele yangu niliona trailer imeovertake ingine. Sekunde chache tu nikaanza kuiona ikianza kuyumba. Kama mita ngapi hivi tu nikaiona sasa inaanza kupiringika. Kwa tamira yangu sasa nikaiona Nissan yenye ilikuwa nyuma yangu ikanipitako tu kidogo. Na nikaiona hiyo Nissan ikapinduka pia. Kuangalia mbele naona hii trailer sasa imeanza kupiringika. Mimi kwa ajili ya baisikeli pia mimi nikiangua mtaroni nikaanza kupiringika kidogo. Ikakata waya ya stima, nikaanguka karibu na waya ya stima. Hata nilikuwa nafikiri waya ya stima ndio inanichapa mimi. Lakini tena nikapiringika. Kuamuka tu hivi. Trailer imeanguka penye nimeamukia tu hapo. For those who went to school, you realize gravitational force is another factor. And also the mental status of a driver is an issue. And also an understanding of that, the mechanics of that vehicle. So these are the things that will determine what the results would be. So for me at this point, it's just a matter of advising people, the drivers, be cautious, and also those who are responding. At times there are incidents where we can respond, all of us, in terms of going to put the fire off. But in such circumstances, it is dangerous because it is carrying flammable material where we'll be exposing many Kenyans to risk. So for me, it is which instances should you respond to? And we have our able team here that responded timely from the county government. The firefighters actually came at the right time. Haya, tukiuma riboti-ini yo tuthi na mbere ni ati andu atano ni maramukira urigitani thibitari-ini wa Mama Lucy no uri mucii-ini munene wa Kenya Nairobi na ni thutha wa kugurira ndathukanirio-ini ya mishinga gatagati ka maabitha borithi mwena Jakara Sheki nae igikuwiro-ini kimwe kia ukuikoria mwena wa Dandora uko ni mucii-ini munene wa Kenya Nairobi aria meyoneire undu uyu kihanika ni maugire ati ndathukanirio yanjiriirie gatagati ka maabitha borithi iria ikiritwo mukonde-ini kamanda wa gicigo giki no ria wikaine ta Francis Ngugi Kamau akiuga ati maabitha ya borithi mauma moho kana amuhohi mawira ao hindi iria makunyirwo ati kuri na ekinaĩ aria megutabanagia wikinaĩ gukiri uguo ni mataririe ati andu aya makoretwo magitabania wikinaĩ gwa kahinda na igeria riao ria gukorwo uri makimaikia ngono uri kihanike kana rikionekana gukorwo ri kinyitithio thinga riu ni mothiete na mbere na kuria muingi witikire kunyitanira na maabitha borithi niguo kuhukia aria othe mangikorwo makiendekithia gutabania ngero ici cia wikinaĩ na makiria kuri aikari a mucii munene wa Kenya Nairobi. Majina naitwa Kariuki. Mimi ni mkaaji hapa Molem. Hapa tuko Kenyago. Polisi mmoja tu ametusubua hapa, amekuwa muuaji holela. Anatumia bunduki kama mwiko. Kila mtu ni kupiga risasi ovyo. Leo alipata watu pale mistake, anapiga mtu, kila mtu wa Duthi, mama wa Kibada anapiga mtu. Kwani yeye ndiye nani? Anaitwa Mokuha Thega.
Chairman wa security Molem ya community policing. Leo tumeshuhudia kitendo yenye hatujaifikiria tunaweza shuhudia. Askari ambaye hatujui nini mbaya na yeye, ama ni mwenda wazimu ama ako namna gani. Kwa sababu leo amefuata mtu akisema, akifikiria ama akishuku ni mwizi, ambaye si mwizi, tunamjua vizuri, ni mtu wa bodaboda kama wale wengine. Na wakati alikuja mahali alimpata, akamfetulia risasi, akamuumiza kichwa, akapiga tena mwanamke mwingine hapo kidogo mwenye alikuwa anaangalia, akampiga tumbo, tena akapiga mwingine wa pikipiki mguu. Pia kuna mwingine alichomwa na risasi, yani alipiga tu holela holela. Hakuna mtu ameibiwa pale, total tumeweka usalama. Naitwa Mukami. Huyo mwenye amepigwa risasi ni kazini yangu. Hiyo kisa ikifanyika nilikuwa hapo nikijiangalilia. Mtu huyu Abdi amekuja akapata kijana amekaa chini. Akamuuliza simama, kama usitoroke simama. Alikuwa kwa dudhi juu. Kijana akastuka. Kustuka ndio akamwekelea akaanza kukimbia kijana akaanza kukimbia. Kukimbia ndio akamfuata akamgonga risasi hapa kichwa. Kumgonga hapa Francis Kamau au SPD wa Buruburu, na hapa penye tuko ni eneo la Dandora. Ikiwa siku ya leo kitu kama saa 11 hivi ya mchana, askari yetu ambaye huwa ni undercover police officers wakiwa doria ile ya kuangalia usalama walipata distress call kuwa kuna watu wanaibiwa, na immediately wakateka action ya kukimbia penye kuangalia ni kitu gani watu wanafanya nini, na wakapata kuwa kuna watu walikuwa naibiwa simu na vijana watatu. Immediately wakachukua action, lakini katika ile hali ya kutaka kuchallenge hao ndio wasimame, mmoja wao akatoa bunduki, ikalazimisha askari wetu kutoa bunduki na kupiga mmoja wao. Aya, muroreri wa Muthingi TV riboti yo yake hani ugututora kahinda-ini gaitu ka mbere ga gwikiria twambe twikirie no tukihuduka ni turahuduka na riboti makiria ndugetikire guthiura mitambo guku ni kwa Muthingi TV ni turacokereria. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no ona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV, na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hihi nĩoĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩoĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Andũ nĩmetĩkĩrĩtio kĩwatho kũrũrũngana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station nĩ ũndũ wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. No mũhaka ũkorwo na evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũreport. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe, ona kũngĩgĩa na thĩna nĩ kũbatiĩ kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire.
nyitanagira nanie you are lady wa itherero wa Njoroge thiine wa tabarira ya watho kigerine tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho orodumwe na kihoto guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Ni twacokereria ngatho cia mwanya mwiroreri wa Muthingi TV ni guthi na mbere na kwarania hamwe na ithuĩ na ngĩkũmenyithia marĩa marĩ thĩinĩ iria arĩkuo ya mohoro arĩmi kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua no hathara baratara na thutha kana nĩ thutha wao kũrwo nĩ magetha makĩria thoko-inĩ yao na ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie magetha mao gũkorwo marĩ maingĩ no ĩndĩ thogora kana o ĩndĩ makaga thoko ya mangĩenderio koguo thogora ũyũ ũgakorwo ũkĩnyiha na njĩra nene. Thogora ũcio rĩu kũrerĩkana atĩ rĩu ũgũthĩte gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana mĩeri-inĩ mĩnini mĩhĩtũku makiuga atĩ ũndũ wa kũrorwo na ihenya arĩmi aya no gũthi na mbere na gũkaya thengia ya imera itiganĩte gũka ikĩmahĩtũkaga na magetha mao. Unaenda kwa shamba unanunua mboga, ukikuja hapa unapata mboga nazo zimekuwa bei rahisi. Sasa kwa shamba unanunua mboga bei kali, unakuja hapa unachomeka, ukiwa na pesa kama 50,000 baada ya wiki mbili unajipata una kitu. Upande ya serikali ndio hiyo shida imekuja kwa sababu unga imekuwa bei kali sana. Kwa sababu unga kilo 2 ni shilingi 200 na 50 ama 220. Ukivuka upande ya sukari sasa ni shilingi 250. Kwa hivyo hata mtu anakuja kununua hiyo viazi hata akaenda kukula anakuambia hivi viazi niuzie bei ya rahisi, unamuuzia 2,000 na kwa sababu vile umekuwa umenunua. Kuta imekuwa bei kali. Serikali kwanza ijue vile itasaidia watu wa biashara. Hati hakukuwa na viazi nyingi na viazi zilikuwa na bei ya juu sana, kulikuwa hata kusuri. Lakini saa hii chakula ni kingi sana na sasa hakuna hata watu wa kununua na kumekuwa kugumu zaidi. Hakuna watu wanakuja, wakati mwingine unakuja mtu anabagaini boga anasema ya shilingi 5, hata kwa saba hujatoa boga na shilingi 5. Sasa kumekuwa kugumu zaidi. Kwa baridi ile kitu sisi tunahofia hapa kwa soko yetu jini kwa barabara. Tunahofia hizi magari juu ya ukungu. Unaona sasa kwa hii barabara tukiangalia hapa unaona magari zinaenda pole pole. Sasa serikali kama inaweza kubali tutengeneze hapa fence mzuri ama ua mzuri tunaweza furahia. Because unaweza pata sometimes magari zina flat. Inakuja hapa inaanguka. Unaona? Na sisi tuko karibu na barabara. Ndukijirire haria wacokeire nani Aikari na ahũthĩri a barabara ya kuma mwena wa Lurambi ũgĩthiĩ gũrĩkanĩria nginya mwena wa Navakolo nĩ matetetie kumana na gũthũkanga gwa barabara ĩno makiuga atĩ mwene kandarathi ũrĩa wahetwo waki wa barabara ĩno nĩ amerire atĩ gwa kahinda ka ndukũ cigana ciũkĩte nĩ gũkorwo amĩrĩkĩtie no ĩndĩ magakiuga atĩ rĩu mĩhang'o ya nginyanagĩa ũkui nĩ ĩrĩkĩtie mwena ũcio nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ya kaunti oro hamwe na mwene kandarathi ũrĩa wahetwo wĩra ũyũ kana kandarathi no korwo akĩmateithĩrĩria na kũmakĩra barata ũrĩa amerire nĩguo manyihanyihie hathara ĩrĩa makoretwo magĩtũngana nayo kumana na ũthũkanga kwa barabara ĩno. Hii barabara nimekuwa nikisikia kutoka kitambo imewekwa lami. Juzi wakati Mheshimiwa William Samuel Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walichukua kiti, walianzisha project ya hii barabara. Hata Mheshimiwa Rais mwenyewe anaijua barabara ya Lurambi Musikoma, alikuwa ameitaja tayari kutoka kitambo na inasemekana hata imeisha. Lakini barabara yenyewe ukiangalia vile inakaa ni barabara iko na shida mingi sana. Wasafiri staki wa mama na sisi wenyewe tukifika Shikoti tunaanguka chini. Last 2 weeks wale muko kwa Kera na kwa mtandao ya Kera mnaona wameadvertise hiyo barabara kufanya what we call maintenance ahead of works. Itawekwa
Evaluation saa hii in the next 2 weeks itakamilishwa. Hiyo haitakuwa kutamak, itakuwa ku make sure kwamba hiyo barabara imewekwa maram ya kutoka Shikoti ifike Nambacha, itoke Dorof mpaka Bungoma, so that watu wapite kwa road vile tunatembea kwa hizi barabara zingine. Meanwhile wanamalizia tendering process ya kuja kuweka lami officially. Week imekamilishwa na hiyo barabara itakuwa inawekwa katika official tender process kuanzia in the next 2 to 3 weeks kutoka sasa. Naruo rũhonge rwa kũramata mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ruo rũĩkaine ta NACOFA nĩ monanĩtie kĩgirĩko kĩao kumana na kũhingwo kwa indo iria ihũthagĩra mĩkebe ya plastic, makiuga atĩ mĩingĩ nĩ ĩrahũthagĩrwo kumanagia na kũhandĩrwo kwa mĩũngũrwa ya mĩtĩ. Rĩu gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie thirikari ĩkorwo ĩgĩciria kerĩ igũrũ rĩgiĩ gũcinwo kwa mĩkebe ĩno, makiuga atĩ nĩ ĩrateithagĩrĩria na njĩra nene kũhandĩra mĩũngũrwa na noguo kana no mendekithie ĩthiĩ na mbere na kũrutithio wĩra na njĩra ĩyo. The ban was done without proper planning because there was no public participation, and also addressing the issues of the people who had perhaps paid for trees. Some of them have, some of the sawmillers are local, and they had even got loan banks, and many jobs were lost. The lifting was done, yes, also with the same, perhaps the same mistake. Proper public participation, whereby we are going to address the issues of restoration, involving of community forest association, so that we are able to raise enough seedlings at the right time and knowing where and when to replace those trees. We don't have the capacity to plant 15 billion trees because we don't have the land and where is it going to be planted. We don't even have seedlings. I think that in this country we produce between 50 and 100 million seedlings per year. So how many years to reach a billion? Let us say we produce 100 million. It will take 10 years. Is it 10 years? Yeah, to reach 1 billion. I think that the government should engage us. We're the people on the land, where the people have got capacity to produce seedlings. The government should really engage us. And then it's the government who announced that they want to do 15 billion. Where do they get that figure if they did not engage the people who have got tree seedlings? Tutaungana na serikali kuhakikisha kwamba sehemu zile ambazo miti zimefunwa tutaotesha miti. Tutahakikisha kwamba tutaungana na serikali target ile ambao wameweka kuotesha zile miti. Tutahakikisha kwamba miche zimepatikana. Tutahakikisha kwamba tumeungana na Kenya Forest Service. Ni ati no aikari aitora ria Bondo na maguko ni county kana gucoge muhira guko county ni ya Embu ni matetetie motungata urigitani gukorwo mathararite na njira nene. Gukiri uguo ni maikitie ritana kuri governor wa county no uri kaine ta Cecily Mbarile etikire kumakuatha na kumateithĩrĩria kuna atiru maratuma ngongo kana maratuma thabari ndaya guthi ngongo na ngongo niguo kwamukira motungata ma urigitani kuma thibitari cia andu a wendi mwega. Ni matetete makiuga ati county iria mairigicĩirie ni county cia Kirinyaga oro hamwe na county ya Machakos, magiuga ati ni mohoga kana kune kurai kuona ati matingithie thabari icio ndaya na no ukorwo na kihonio kuona ati governor angimetikira na makwethano etikire kumateithĩrĩria niguo morigitani makorwo magicokereria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire matũra-inĩ macio. Tunajifungua sisi kama akina mama wa huku, sababu hapa kwetu hakuna maternity. Huwa tunaenda kwa mama mmoja ambaye ni mkunga, na kwa sasa hivi amezeeka. Mgonjwa akivinyika huko kwetu Mbondoni, sisi kutoka nyumbani eli agunja hapa hospitali tunatumia motorbike, tunatumia baisikeli, tunatumia gari ya ng'ombe. Sisi watu wa Bondoni hatukatai, tunaletewa mandawa, lakini wacha tuletewe zile mandawa zinafaa. Tuache kuletewa zile mandawa zingine unaona ni kama wana dispose. Zile dawa hazitumiki kwa ile wakati, yani hazitumiki sana.
Nituletewe zile dawa, kama ni watoto waletewe antibiotic, kama ni paracetamol, hivyo. Watu wakubwa tunaomba pia hivyo. Tungeomba kama inawezekana ulete madaktari waingie kwa nyumba. Kweli tuko na shida, ni kwa sababu tukienda pale hospitali yetu hakuna vipimo, tunatibiwa kwa njia za kuangalia na kueleza vile tunasikia, lakini tunahitaji lab ili tunapoenda pale tuwe tukitibiwa kwa njia inayostahili, tunapewa madawa ambayo yanafaa. Kina mama tumesema tuko na shida za kuzaa, za kujifungua. Tukigonjekea nyumbani, kutoka nyumbani kuingia hospitali ni shida, kwa maana hakuna pesa, uchumi ni kidogo kwa huku Mbondoni. Hii ombi ifikie Her Excellency our Governor aweze kutufikishia, kutuongezea madaktari katika hii hospitali yetu ya Mbondoni. Tumekuwa na shida mingi kwa wakati mwingi, so tunamuomba kwa heshima, na pia tunamshukuru kwa tumeona amekuwa akifanya kazi mingi, lakini tungemuomba kwa hizo kazi zake anafanya aweze kutuongezea madaktari na pia aweze kutuongezea maendeleo katika hii hospitali yetu. Tukithi na mbere ni ati no aikari a Kalo Beye guku ni kaunti-ini ya Turkana ya ithuriro rucini rwa umuthi ni marũrũnganire nginyanagia wabici-ini ya munini wa commissioner makienda itua riria rĩahĩtũkirio ni minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki rĩkorwo rĩgĩteanĩrio. Itua riria rĩakorirwo rĩkĩhĩtũkio nĩ rĩendekithia rĩa atĩ Lokichogio ĩkorwo ĩgĩthamĩrio kana gĩcagi gĩkĩ ĩkorwo gĩgĩthamĩrio Lokichogio thiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ haraihu kuona atĩ nĩ mathia kana no mathire kilomita 95 nĩguo gũkorwo makĩamũkĩra motungata marĩa mangĩkorwo makĩenda. Boundaries yetu ambaye tumesikia juzi kuanzia mwezi jana mpaka na sasa, watu wetu wamesukuma kuenda kuhudumiwa upande wa Lokichogio sub-county. Na kati hapo yote hakuna mtu ametujulisha, tukua maofisi, tukua viongozi, wananchi wenyewe hata wajajulishwa. Sasa haya mambo yametokezea kwa wananchi, ya kuwa mambo ya Lokichogio haiambatani kwa sababu hakuna mtu amewahimiza umuhimu yao ya kupelekwa Lokichogio. Jambo la pili, mambo ya Lokichogio ni kilomita 90 kutoka area ambayo sisi tumetoka. Na sasa mahali penye tumezoeana sana ni huduma ambayo tunapatanga Kakuma, kwa sababu Kakuma ndio iko karibu, mtu hata anaweza kutembea kwa miguu. Na not stopping this act today if you will not get any feedback from the office of DCC that is driving this. This is not our stop. Today we have done a very peaceful demonstration. Tutapata mwelekeo zaidi, tuta-engage na viongozi zaidi. Yapitisha uamuzi ni kwamba ni mapendekezo tofauti ambayo yamepelekwa. Hata yale leo mimi nimetoa pia bado ni mapendekezo. Hapa. Wewe anza. Tangulia. Haya, riboti iyo ni ugututwara kahinda-ini gaitu ga keri ga gwikiria twambe twikirie mwiroreri wa Muthingi TV, no tukihunduka ni turahunduka na riboti cia mathako gikumenyithia nacio ciana cia iretu uria ciatinda igikigariura. Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Andu nimetikiriitio kiwatho kururungana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station ni undu wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. No mwaka ukona evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũ report. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe, ona kũngĩgĩa na thĩna
nikubate kuya ikinyandira kwagiriire nyitanagira nanie you are lady wa itherero wa Njoroge thiine wa tafarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho orodumwe na kihoto guko kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Right. Asante sana maridadi. Dono dande ka sort dekha. Ala, na this time rounda mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthingi TV. Mwanzo this time rounda action movies, Kihindi series zote papa kwa hapa live in director ndani mwa Muthingi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo dugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a data, keep the timer, ni kila siku mwendo wa sana nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthingi TV na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Haya, rĩu nĩ twakorwo tũgĩcenjia iratũ twakorwo tũkĩingĩra kũrĩ haro-inĩ na tũkĩanjĩrĩria nĩ atĩ mbĩtĩka cia mathukuru ma secondary rĩu nĩ irĩkĩtie kũingĩra ndukũ ya kerĩ na iria irathakĩrwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega na kũrĩa thukuru wa St Anthony mahotire gũkorwo makĩiyũkia ũhotani na nĩ thutha wa kũhũra bao igĩrĩ thukuru wa Serani na kũrĩa mainũka mekonotete kũgĩna kana mbĩtĩka-inĩ ici thukuru wa imwana wa Kĩrangare nĩ hotire gũkorwo ũkĩhũra thukuru wa Korof haria maumire bao 3-2 nayo Shederema mauma draw kuria maumire draw na thukuru wa Agoro Sare na ocio imwana cia Dagureti makorwo magikomia Matiliku na bao 2 mwena wa Nyarari Jambini makorirwo kana ni macungiririo ni makorirwo makihurwo ni Dagureti na bao 2 kana makorirwo makihura timu ya Dagureti mixed bao 2 kwa 1. Match is fair enough. The boys have done their best, and I think, as we were all able to see, wamejituma. Our aim is to treat each and every game the way it is, and we play them one at a time. So for this, we have a fair result, just like the opponent also has a fair result. So far, so good. The boys have done their part. We also know where our weaknesses are. I may not be able to expose them on the these boys are appearing in this stage for the first time, so we expect such kind of maybe performance towards the end. So going forward, I know they are getting the experience they need, and they'll do better. Shandarema is a good team. They are physical enough. On the ball, they have also done their best, and we appreciate. They were a good opponent. Haya, tukithina mbere ni ati no timu ya Gonya kuma thukuru wa high school wa All Saints Embu ya thaki 15 o mwena ni manyiti ni mahotkorwo makihotana mbĩtĩka-inĩ cia mathukuru kuma Afrika ya ithũĩro ĩrĩa hanikire kana mwena kana ĩrĩa irahanikire mwena wa Huye gũkũ arĩ bũrũri-inĩ wa Rwanda. Tuko ready, tumekuwa tukifanya training vizuri, kila kitu iko sawa, tumeperfect moves zetu, kila kitu. Tulilearn mistakes kutoka nationals, tumeziamend, kila kitu iko sawa. Tunatarajia tukifika East Africa tushinde, tuende more than East Africa. Alafu the boys wako physically fit vile mwalimu alisema, kila kitu iko sawa. Tuna expect kupatana nao ya challenge maybe in Uganda. Juu pia wako strong. Wase walianza rugby kitambo, ilianza maybe pia walianza kitambo. Lakini pia sisi tutasema tuko mbaya. Pia sisi tuko sawa juu tulianza hii rugby tukiwa watoto. Na tunaamini tutashinda. Our boys are physically fit
We have done many training sessions as we are preparing them for the East African Games. Since most of these players, by the way, are Form 1s, Form 2s and Form 3, so this was our first time to try for Rugby 15s, and by the grace of God, they've given us a chance to appear in the East African for the first time. Last couple of weeks since we came in through the nationals, we've been preparing in terms of making sure our boys have a change of diet, in terms of gymming and work as well, in terms of working out their bulk and trying to bulk them up a little bit. We know we're going to be playing with East Africa's giants within this region, within this competition, so we need to be a little bit much more prepared for them. So from high altitude training, that's one of the things we've been doing. We make sure we chopper laps with them up the hill and down. Of course, Embu is a fantastic environment for rugby and for high altitude training as well. The rest is just to do with our coach. Na muthiani ati mwikariri giti wa ihenya ria Eldoret Marathon uria wikaine ta Moses Tunui ni uritie Hanyuki guothe bururi-ini mambie kwiyandikithia na makiria bitika-ini iri igakorwo igithakwo kwanjiriria mweri ukite. No Hanyuki maratanywo kurekereria kigina gia ciringi 1,000 niguo kukananyitanira na Hanyuki kuma guku bururi-ini oro hamwe na nja ya bururi. Talents. It's a marathon that we really want to tap talents, not we have also international athletes, but for us we want to make sure that we produce new champions in this marathon. Money will be still the same for this year. The first is 3.5 and we will pay 20 athletes, both men and women. The first 3 competitions, we have been on time paying the prize money. Unfortunately, last year we had some technical issues, but we managed to pay later. This time round, we are ready to pay the athletes immediately after we get the results from ADA. As you know that this is not the first time to organize a Eldoret City Marathon. We only need to activate our operation. Haya, mwiroreri wa Muthingi TV hau niho gukorwo ngikirira gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa umwe no itanaumira kana itanakorwo ngiumira nyambe ndambure andu bari othe twakorwo tugitwarana nao kuria mwena wa Facebook ari hamwe na mundu gwitwo Timwangi wa Murugi, mundu gwitwo ti wa Ithirero wa Njoroge, mundu gwitwo ti wa Mbui wa Njau, mundu ugwitwo ti Macho N hamwe na ngigi aria twakorwo tugitwarana nao kuria mwena wa Facebook. Gatho cia mwanya utuguo ngorirwo ngikwira ni ati tariki 9 mweri wa kanana mwaka muhituku wa 2022 tugagucokeria gatho kuna ati nituo twakorirwo tukiruguria mohoro ma Muthingi TV wakahinda ka mwaka umwe ni meri ikoretwo ithiete na atakire nganje ho tugagucokeria gatho ni gwitikira gutirithania hamwe na ithuĩ thengia ya makombe maria tucemanagia namo ni twinyitetie muthiori gutikirira ati pamukira mohoro mathuthurie na makuhokekana no ithuĩ no cio kana no ithuĩ acio no turatamba metha itu ya Muthingi TV na makiria hari kihumo gia gutherema kuma gatho cia kana kuma ngoro-ini citu na makiria gitina kia ngoro citu tugaigucokeria gatho ni gwitikira gukorwo uri umwe wa ndia tumaga mutaburuko uyu ukinyanire na njira imwe kana iri ingi. Hau niho gukorwo ngikira gaturuma mohoro maitu nicemanie nawe muthenya wa rucio ngithina na kutoria bururi rathi na mbere na kwiriunga ucio witu no akihumo gia gutherema ni gukwira ati guku ni kwa Muthingi TV thengi muno ni andu aria othe makinyaniria mutaburuko uyu matongoretio ni muhuri wakwa wa mbica oro hamwe na director wakwa mundu gwitwo ta L na mundu gwitwo Aizo gatagati ka aciangi othe na aria makorwo magikinyaniria mutaburuko uyu kihumo ni gia gutherema aria kwa ni Kariuki wa Nduati Ngai njega.